Hello class. Hi class. How are you today? Unmi teacher, how are you today? I'm good. How are you, Crystal? I'm great. Yes. I'm enjoying this lesson. Yes. 우리 lesson 8 지금 How can I get to the museum? 요거 배우고 있죠. 그래서 오늘은 first period. 벌써 네 번째 시간이에요. 그래서 오늘은 지난 시간에 이어서 조금 더 복잡하게, 조금 더 자세하게 정보를 많이 주는 대답하는 방법을 배워볼게요. Yeah. So in today's lesson, we'll review what we learnt last week. And we'll also look at some new types of transport or transportation. 우선 처음에 좀 지난 시간에 배운 거 리뷰 좀 하고 그 다음에 오늘은 새로운 교통수단 여러 개를 한번 배워볼게요. Let's start. Okay, so let's just review what we learnt last lesson. We were asking how we get places. So our Unmi teacher, could you ask me the question? How can I get to the museum? Take bus number 8 and get off at the police station. It's near the police station. Okay. So we were talking about answering this question last lesson. And we were talking about how you explain what bus or subway to get and when to get off. And get off at the police station. We were practicing that. 그래서 맞아요. 우리가 이제 지난 시간에 여기까지 배웠던 문장들이죠. 그래서 버스를 타야 되는지, 뭐 서베이를 타야 되는지 이런 거랑 그 다음에 또 어디에서 내려야 되는지, 그쵸? 그래서 언제 어디 뭐가 보이면 내려라, 뭐 이런 식으로 해서 지금은 get off at the police station. 그래서 경찰서가 보이면 내리세요 이거고 또 그 뮤지엄에 It's near the police station. 경찰서 근처에 있어요. 이런 내용이었어요. 그래서 우리가 이렇게 세 문장으로 말하는 거, 그쵸? 첫 번째가 이제 뭐 take bus number 8 and get off at the police station 내리는 거, 타는 거, 내리는 거, 그 다음에 어디 근처에 있는지까지. 그러니까 이제 교과서에서 나온 표현이고, 요거를 지난 시간까지 많이 연습을 했죠. So we've spoken about the subway and the bus, but there's loads of different types of transport, isn't there? So there's a few on the screen now on the PPT, and we're going to just practice the names of these, and then we'll look at different ways we can get to different places. 지금 보면 transport에서 운송수단이 나와 있어요. 지금 교과서에 뭐 버스, 서베이, 트레인 뭐 요 정도인데 이제 그런 거 말고도 우리가 이제 탈 것들이 되게 많이 있죠. 그래서 지금 PPT 화면에 보이는 것처럼 이제 여러 가지 운송 수단에 대해서 한번 크리스 선생님이랑 알아볼게요. Okay, so the first one is train. So we've spoken about the subway, but you can also get a train. And Korea is very famous for their trains, their KTX. Yes, that's right. Super fast trains. Yes. 지금 train 하면 기차죠, 기차. 그래서 약간 모양은 서베이랑 비슷한데 서베이는 이제 지하로 다니는 게 이제 서베이고 이제 위에 다니는 게 train이에요. 그래서 train, 기차. 우리 한국에서 유명한 거 KTX 되게 빠르다고 알고 있죠, 크리스 선생님이. Have you ever read it? How can I say? Have you ever been on? Have you ever been on KTX? No, I haven't. I did the ITX. ITX? Is it ITX? I don't know exactly. There's a slower one to Jeonju. The KTX 무궁화호? Yes. It was very slow. KTX가 나오기 전에는 무궁화호가 가장 빨랐던 거였죠. 그래서 지금 크리스 선생님은 무궁화호는 타보셨대요. 오케이. Or we can get a ferry, okay, ferry. In Incheon, there's loads of islands around, isn't there? So we can get a ferry to the islands. 맞아요. 그래서 지금 ferry 하면 이렇게 보이는 배고 얘도 운송수단이에요. 그래서 우리도 인천에 이제 섬이 많아서 이제 ferry를 타고 이 섬에 갔다가 저 섬에 갔다가 이렇게 그러니까 이것도 교통수단이죠. 그래서 얘를 ferry라고 불러요. Or plane. plane.
plane 하면 이제 비행기죠. 그래서 지금 크리스 선생님이 런던에서 이제 한국으로 오실 때 plane 타고 오셨어요. Or taxi. So we could say take a taxi. 택시 누구나 다 알고 있죠. 우리가 가장 흔하게 보는 교통수단 중에 하나죠. I think in America they call them a cab. cab. Yes. 이제 미국에서는 택시 대신에 cab, C-A-B, right? 그래서 cab이라고 불러요. 그래서 택시. I heard in England taxi driver is to be a taxi driver is very difficult. Yes, in London, you have to memorize the whole map Map. of London. I heard. So they make a lot of money. Yes, Wow. yes. They're called black cab drivers. Yeah. 영국에서 택시 드라이버가 되는 게 굉장히 어렵다고 선생님이 얼마 전에 기사에서 봤는데 한번 물어봤어요. 그래서 그 영국의 택시 드라이버는 내비게이션을 사용할 수 없대요. 그래서 모든 지도의 길을 다 외워야 되고 그래서 그만큼 되는 게 어렵기 때문에 그 돈을 굉장히 많이 번대요. Okay, so let's think about some different places and try and have a think about how we get there. So listen and repeat. How can I get to Busan? How can I get to Busan? Good. So how might we get there? I don't think we would take a ferry, but we might take a train. Yes. So you could say, take the subway to Seoul Station, then get the KTX train to Busan. 오케이. 지금 이제 첫 번째 부산 가는 어떻게 가요? 이랬더니 take the subway to Seoul Station. 서울역까지 우선 지하철을 타고 가요. 그래서 거기서 내려서 get the KTX train. 그래서 KTX train을 타요. 어디까지? to 부산까지. Or how can I get to Udo Island? Did I say that right? Udo? Yes. So this is Jeju and there's a small island. Have Yes. you been? No. I heard it's very beautiful. Yes, I heard. So we might want to say, how can I get to Udo Island? We could say, take the subway to Gimpo Airport, take a plane to Jeju, and then take a ferry to Udo. Okay, so we've got 3 steps there. 맞아. 지금 우도까지 어떻게 가요? 이렇게 물었을 때 우도는 제주도 바로 옆에 있는 또 작은 섬이죠. 그래서 우선 우리 그 제주도 가는 비행기는 김포공항에서 타야 돼요. 그래서 김포공항까지 이제 지하철을 타요. Take the subway to Gimpo Airport. And then 그 다음에 take a plane to 제주. 제주까지 이제 비행기를 타고 날아가서 이제 거기서 또 배를 타고 우도까지 가야 되잖아요. 그래서 take a ferry to 우도. Okay. Or you might ask, how can I get to London? Okay, how can I get to London? I would say first, take a bus to Incheon Airport. Then take a plane to Heathrow Airport. Then take a train to London. Okay. 지금 런던까지 어떻게 가요? 런던 가는 방법에 대해서 한번 물어봤어요. 그랬더니 first, take a bus to 인천 Airport. 이제 국제공항에 가야 되죠. 그래서 인천 Airport로 이제 버스 타고 가요. then 버스 타고 간 다음에 then take a plane to Heathrow Airport. 그래서 히드로 공항, 우리 한국말로는 히드로 공항이라고 말해요. 그래서 Heathrow Airport까지 이제 비행기를 타고 이제 영국까지 날아가요. 그 다음에 then take a train to London. 기차를 타고 이제 런던을 갑니다. Or you might think, how can I get to Incheon International Airport? And maybe you don't want to take a bus. Maybe you've got a suitcase and you don't want to get public transport. So you could say, get a taxi, it'll take 30 minutes. Okay? Get a taxi, it'll take 30 minutes. 지금 이제 만약에 인천 인터내셔널 에어포트로 가고 싶은데 이제 여행 갈 때 그치면 슈트케이스가 많아요. 이럴 때 그냥 버스 타기가 좀 힘들고 어려우니까 이럴 때는 그냥 택시 타세요. Get a taxi. It will take 30 minutes. 30분 걸릴 거예요. 이런 뜻이에요.
That's him. Okay. Well done, class. Goodbye, class. Goodbye.